Florence Bore, all cabinet secretaries present, all ambassadors, high commissioners, and members of the diplomatic corps, members of parliament present, all principal secretaries, the Secretary General, Central Organization of Trade Union, KOTU, Brother Francis Atwoli, the KOTU leadership, international organizations represented, all workers and hustlers, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me to now hand over to Brother Wangura to mention the March Past Parade as they begin to march past His Excellency the President. Also, we'll have some entertainment. Brother Wangura, take it up. Karibu sana Your Excellency. Ni wakati mwingine ambapo tunataka kuonyesha jambo gani, ni vitu gani tunafanya viwandani. Na kwa siku ya leo kwa hakika tumefurahi sana kuwa na wewe. Ikiwa ni siku yako ya kwanza ukiwa kiongozi wetu mpendwa kuhudhuria siku ya wafanyakazi. Ni siku kubwa, tunakutambua, tunakushukuru na kuenzi, na tuna kila sababu ya kufurahia wewe kuwa na sisi. Bila wewe sisi tujue tungekuwa wapi, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Na ndugu yangu mhubiri ameongea mengi ambayo yanahusu. Kwa hivyo ni wakati ambapo tunaingiza vifaa ambavyo ni zetu zinatengenezwa hapa nchini. Na kwanza tunaanza na wale viongozi wa KOTU, wale ambao wanajua ya kwamba mkubwa wao ni ndugu yetu Francis Atwoli. Ndugu Atwoli ambaye anasimamia wafanyakazi wote katika nchi hii, na amelinda KOTU kwa miaka mingi na anazidi kuongoza kwa ufasaha mkubwa kuonyesha ya kwamba yeye anatosha na anaendelea kuongoza ile uwezo Mwenyezi Mungu amewapa na uwezo. Asante. Asante. Wanaofuata ni wakina mama wa KOTU ambao wanawakilisha serikali ya KOTU. Say no to gender violence. Wanakataa mambo ya gender violence, na hiyo iko katika ofisi ya mkubwa wetu ambaye anatarajia kuimalizia, pamoja na kushughulika kuhakikisha hakuna dhuluma upande wa kazini. Wanaonyesha mambo mazuri
ambayo na sisi kutuenyebisha ni jambo gani nataka kufanya. Environment pia wako hapo, hakikisha ya kwamba mazingira yetu iwe mazuri ili iwe ya kupendeza. Bila hiyo hatuwezi kuwa na mambo ambayo yanafaa, na sisi wote tunazidi kuongea na kunena yaliyo mazuri. Hiyo ni ya Hotels Union ambayo inaongoza nukutea. Hiyo Hotels, asante sana, karibuni. Civil Servants Union ya wafanyakazi wa serikali ongezwa na Mheshimiwa Odeke ambaye hako hapa sawa. Seafarers ambaye inaongezwa na ndugu yetu ambaye anaitwa kutoka Mombasa kule, anafanya kazi mzuri. Watu wa bandari maritime ambao wanahusika na mambo ya kufunza watu mambo ya baharini pia hawajawachwa nyuma, wako na sisi siku ya leo, na wanaongozwa na ndugu yetu ambaye anako Mombasa kule, Mwangure Sea and Food Design. Wao watu wanatengeneza vyakula kutoka kule viwandani. Wao wako kila kitu, na si watu wa kueleleza mambo yote. Alafu wanapata na Kenya Railways ambaye inaongoza na ndugu Jumo ambaye pia inahakikisha ya kwamba mambo ya SGR na ingine wana matumaini hiyo itaongoza. Alafu Tailors and Textile iongezwa na ndugu yetu Reverend Joel Kandiachebi. Niko hapo pamoja na kila nguo zote ambazo zinatengenezwa nje hii na zinauzwa nje za nje, na tuna matumaini ya kwamba zitafuta local market. Zozote watu ambao wanafanya kazi kwa roho safi na kwa njia safi sana. Hizo nguo kuna mambo mengi ambayo yanasema juu yao ya kwamba mambo ya ushuru yaangaliwe na wataangalia vilivyo. Kwa hivyo ni wote wanahusika na mambo ya manguo, textile, Sunflag, wote wako hapo, na ni kiwanda kikubwa ambacho kimeajiri watu wengi sana. Na washukuru kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Tulali na baridi, tunapata blanketi, tunapata kujifunika kwa njia iliyofaa, na nguo tunafaa vizuri sana. Textile industry, kiwanda kikubwa ambacho uwezi ukasema ni kiwanda cha aina gani. Banking and insurance companies, ambayo ni ya Bwana Tipape. Alafu inafuata wale walimu wetu wa KUPPET ambayo inaongozwa na Wakelo Misori na chairman wako Mboko Milemba. Wako na mambo wanazungumzia, wana ukweli, wanajiamini na wanafanya kila wanapoleza. Union ya Kunset ambayo pia inaongozwa na ndugu yetu Torome wako hapo, wanafanya kazi kwa njia inayoonekana. Na BAT ambayo inaongozwa na ndugu Kabubi katika Commercial Union pia wako hapa kuhakikisha ya kwamba sikara unaambiwa ubute kama umejichunga na ujipime. Bakers and Confectionery ndugu Mwangure ambaye pia wako hapa wanahakikisha ya kwamba wako sawa, wanaendelea vizuri sana. Alafu hao wanatengeneza vitu vitamu. Ukikula huwezi kuwa na shida kwa tumbo yako inakuwa safi, hewa yako iko safi, ukipumua hauna matatizo yoyote. CPA Shoe and Leather ambaye inaongozwa na ndugu Maina, hao pia wanahakikisha tusiwe na shida. Viatu ziko, usikae bila kuvaa viatu. Viatu ni zako na ziko kwa fujo. Kwa hivyo uhakikisha ya kwamba unafaa viatu, usije ukashitwa na
wadudu wa kukula miguu yako, hata nilisahau viatu. Siku za kila aina watu wapata ndio hao, na hakikisha tunavaa viatu vya quality yao ambayo ni nzuri sana. Dafa hao wanafuatwa na wenzetu ambao wanaonyesha maridadi, watu wanachona manguo na wanahakikisha ya kwamba Royal Commemorates, hao ni watu wanashona manguo vizuri sana. Kazi yao inatambulika na inapendeza sana. Watu wa EPZ. EPZ is a wide industry. New White Apparels, EPZ. Wote wako hapa. Na tutahakikisha ya kwamba wote wanaruhusu wafanyakazi kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Jambo la muhimu, kama kuna kiwanda ambacho kitapinga wafanyakazi wao kujiunga, tutalilia baba wako hapa leo, atatusaidia. Alafu wale wenzetu bado ni watu wa EPZ, wanatengeneza manguo, wanatakia happy Labor Day. Asante sana kwa ujumbe wenu. Redland Roses hao nao wanatengeneza kuhakikisha ya kwamba kila jambo, wao ambao wanahakikisha kwamba unayokula unafurahia. Hao ndio watu wanahakikisha ya kwamba nchi inaendelea sawa sawa. Wako na ujumbe wa kusema decent employment with fair wages in decent works for domestic workers. Hao nao domestic workers wanasema walindwe kwa sababu ni haki yao. Kenyatta University hawajawachwa nyuma kwa sababu ni masomo yetu ya hali ya juu, kiwango cha juu, na hawajawachwa nyuma. Kakuzi ambaye ni plantation pia iko hapa na wanafanya kazi mzuri sana. Mfanye kutembea haraka kwa sababu wakati sio wetu, wakati tunataka mkubwa wetu atukuongeleshe. Kenya Union of Commercial tena ndugu Kabubi ambao pia wako hapa kuhakikisha wanafanya kazi, wamekuja pamoja na NSSF na wengine wote ambao wanakuja nao. NSSF iko chini ya ndugu Kabubi. Hapa ndio tunaweka rasilimali zetu. Ukifika uzeeni kuna baadhi ya kununua dawa. Walimu wetu, Kenya National Union of Teachers, wote wako hapa na wamejiandaa na wamejipanga na wako sawa. Wako ndani ya serikali na wanataka kuunga serikali kwa kila namna. Na wako tayari kufanya kazi na kukaa na kuzungumza mambo yao kwa njia ambayo inafaa kabisa. Wako sawa wakiongozwa na ndugu huyu na wenzake ambao wanahakikisha NAT inaendelea kwa njia inayofaa. Wote wako chini ya kotunu, wanasema ya kwamba lazima wafanye kila jambo. Kenya National Union of Nurses, ndugu Panyako ambaye ndio kiongozi wao, pia wako hapa kuhakikisha ya kwamba matibabu yanaendelea sawa, wanalinda wagonjwa, wanawatibu kwa njia inayofaa. Kenya Medical Sector Workers Group Union, asante sana kwa kazi nzuri mnayofanya na tunatambua uwepo wenu kwa siku ya leo, kwa sababu bila nyinyi hatujui tulikuwa wapi. The East African journalist ndugu Eric Odwor ambaye anasambaza habari katika Kenya hii yote, na journalist wanalia kwamba waangaliwe, wapewe haki yao, wapewe uhuru wao ili waendelee kutupasha wale ambao hatuna nafasi ya kufika mahali kila jambo linapotendeka.
Alafu naingia security firms. Security firms ambazo zinaongozwa na ndugu Andabwa. Hii ndio one of the biggest industries ambayo tuko nayo. Na bila ulinzi ujue ya kwamba huko kuna shida. 911 ambayo sasa ndio inalinda kuhakikisha ya kwamba una usalama kwako, wako na kila namna ya ulinzi. Ukiwa na shida wako, ukiwa utaibiwa mwizi atoroke, wako na umbwa na kusaidia kutafuta wewe mwizi, wako na magari za kutafuta kufanya kazi yote hata bila shida yoyote. Ukiwa umeandikisha nao unahakikisha una ulinzi wa kutosha. Hawa ni 911 security. Alafu tuko na PM security. PM security pia ni one of the recognized well established organization ambayo pia wanafanya kazi yao kwa njia iliyofaa, njia mzuri sana. Wanahakikisha ya kwamba mambo yote ambayo yanafanyika kwa ulinzi chini ya usimamizi wao uko katika hali maridadi sana. Wanafanya ulinzi wa kila aina ya ulinzi wanafanya, na utaona vile wanavyopita hapa wanaonyesha ni ulinzi wa aina gani wanafanya. PM security, asante sana kwa kazi nzuri mnafanya, kwa sababu bila nyinyi usalama utasambaratika. Kitu wanaomba tu waende mafunzo ya kutosha hizi security firms zote, ili wapewe silaha wasaidie polisi na wengine kupigana na makaidi na wale watu ambao wanaweza kuleta fujo. PM security kama ni nzuri, pia wanasambaza mails, kila kitu wanahakikisha kila kitu kinaenda sawa sawa. Kampuni ambayo imejiamini na inajiamini kabisa. PM Securities, kila jambo nipata mails, barua zako zifike haraka, PM Securities wako watakufanyia kazi mzuri. Tukiendelea hivyo maenda mpaka kufika mbele, PM Securities msonge haraka kidogo kwa sababu mko wengi. Tukiendelea hivyo, hii ni kiwanda cha ndugu Andabwa ambaye anasimamia haya mambo yote. Bila yeye huyo uongozi ulikuwa umerudi chini wa kuunganisha hawa, lakini kwa saa hizi wako imara kabisa. Mtatembea kidogo haraka kwa sababu mko wengi. Nataka tuhakikishe kila mtu amepita mbele hapa na ametambulika. G4 Securities, kampuni ambayo pia inatambulika kikamilifu na kazi yake, inajulikana kwa kazi ambao wanafanya both locally and internationally. Wote ni watu wa Kenya National Private Securities Union ya ndugu Andabwa. Ni fahamu nyingine ambayo inadili pia na ulinzi na mambo ya kuhakikisha Kenya inalindwa vizuri kupitia kwa kampuni yao ambayo pia ni ya ulinzi na inafanya kazi mzuri
Ukiwa nao najua ya kwamba uko salama usalimini. Inafuatwa na SGA Security, kampuni ambayo inatambulika pia kwa kazi nzuri ya ulinzi na kila aina ya security firm, one of the most recognized security firms, ambayo inafanya kazi yake kwa njia ya maridadi sana. Tunawashukuru kwa kazi nzuri ambayo mnayofanya, peana ulinzi wa kila aina, pia kupeperusha mambo yote ambayo inahusiana na mambo ya ulinzi na usafirishaji wa bidhaa zingine ambazo ni mails na vitu vingine parcels na kila aina ya kitu mnafanya. Kazi nzuri mnafanya SGA Security, na Mungu anazidi kuwapa nguvu na mtaendelea kutumikia Wakenya kwa njia iliyofaa. Nawashukuru sana kwa kazi nzuri mnafanya. Big one. Wale wengine wako nyuma watembea haraka kidogo, kwa sababu nataka kila mtu malishe hii tuingie kwenye kazi nyingine. Chafua. Angalia kazi yenu. Safi. Securities nimefahamu ambayo ni kampuni inajulikana kwa kazi nzuri wanayofanya mambo ya ulinzi. KK inajulikana kila namna ya ulinzi, inahakikisha ya kwamba kuna usalama mahali popote ambapo wamepewa contract ya kupeana ulinzi. Wanafahamisha kampuni zao haraka ikiwa kuna emergency ambayo inahitaji reinforcement. Kampuni mzuri sana ambayo pia inatambulika kwa njia mzuri sana. Asante sana KK Security. Hata na silver dogs kila aina ya namna. KK Security, very organized, very established and up to the task. Asante sana, ni watu wazuri. Wakati wako na fighting equipment, bali jambo la muhimu sana. Nawatambua, nawapenda, nawashukuru. Asante sana kwa kazi ambayo mnafanya.
kuomba ratify kwa hilo convention na wananchi watu wa Kotu, na washukuru sana. Kenya Electrical Workers Union iongoza ndugu Ernest na Tome ambao wanazalisha umeme. KenGen wanasema ya kwamba wapewe ongezewe kiwango ya kuzalisha umeme kwa sababu wako na capacity na wako na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba wakipewa hiyo nafasi hawatakuwa na blackouts. Hiyo ndio ombi lao. KenGen, kampuni ambayo najua ya kwamba wanahakikisha umeme unapatikana kila wakati. Asante sana na tunawashukuru. Ni wakusalisha na wenye wanafuata sasa ni wakusambaza. So wasalishaji wamehakikisha ya kwamba watazalisha umeme wa kutosha, na wasambazaji wanasema hatutakuwa na blackouts kuanzia leo. Blackouts out. Wanaonyesha ujuzi wa kazi zao vile wanafanya katika kuhakikisha ya kwamba wanasambaza umeme kila mahali. Nawashukuru sana. Kampuni kubwa ambayo wanaelewa kazi yao vilivyo. Asante sana Kenya Power. Asante kwa kazi nzuri ambayo mnafanya bila kuchelewa. Hawa ndio wengine wanaitwa hata class ambao wanaongozwa na ndugu Okoth Chapiro. Okoth, Profesa Okoth ni mtu ambaye anaongeza watu wa class, na alituambia ya kwamba msemo wa siku hizi wanatengeneza klasi hata ukirusha mawe haiwezi ikavunjwa. Hapa inafuatwa na commercial food and allied workers tena ambao wanaongozwa na ndugu Kabubi. National Cereals and Produce Board ambao wanahakikisha tunapata nafaka. Wakati wa upanzi unaendelea ukiisha, lakini hujachelewa kwa sababu climate change inatuencourage kuendelea kupanda wakati wowote. Bila mvua inanyesha, tuhakikisha tunapata nafaka ya kutosha kupanda mashamba yetu ili tukabiliane na hii shida ya njaa. Serikali imetoa mbolea ya bei nafuu, na tuhakikisha ya kwamba tunatumia hiyo nafasi vizuri na kupanda mazao ambayo itahakikisha ya kwamba bei ya vyakula inarudi chini. Asante sana kwa rais wetu na serikali yako kwa kufikiria njia rahisi ya kupunguza gharama ya maisha.
Hawa ni watu wa kutengeneza makazi. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, na mnatambulika kwa kila nchi, kila kona ya nchi yetu hii. Asante kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Asante sana. Hiyo ni commercial union pia inapita hapo, alafu inapata na Kenya Veterinary ambaye inaongozwa na mkuu yetu Dr. Miheso, na anaongoza watu wa veterinary, na hakikisha ya kwamba kila jambo la veterinary inaendelea kwa njia mzuri, na kuhakikisha mambo kila kitu ambacho kinahitajika kufanyika kupitia kwa madaktari wa veterinary inafanyika kwa njia iliyo mzuri. Wanyama wetu ambao tunafuga nyumbani, kila jambo ambalo tunataka kufanye linafanyika kwa njia iliyo mzuri sana. Asanteni sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, kuhakikisha ya kwamba hatuna infections zozote ambazo zinaweza kudhuru maisha ya watu wetu. Kenya Union of Commercial tena sasa wanakuja na kinywaji naitwa Tusker Bra. Wanakuja na kila aina ya bra. Kwa mbele ya Tusker, samani tulikuwa tunaimbiwa wimbo Tusker ni baada ya kazi. Commercial food and allied workers. Kila jambo Kenya Breweries Limited. Baada ya kazi kurudika ukiwa na Tusker, sio kabla ya kazi. Haya, naendelea hivyo, ni mambo yao hiyo yote. Vifinyo zimekuja za kila aina kwa wale ambao wanashughulika nazo, lakini so long as uhakikishe ya kwamba unalinda jamii yako kwa njia inayofaa. Wanaofuata ni ground base. Ground base ni rangi ambayo inajulikana kwa ulinzi wa nyumba yako, ukiwa unataka kuhakikisha ya kwamba iko chini ya mpendo na hilo vitu huko baina wa chemical and allied worker. Ground base, rangi ambayo inadumu. Ukitaka utaalamu ambao unahitaji special, unaenda kwa kampuni, watakupatia mtaalamu ambaye atakushauri na kuhakikisha ya kwamba rangi ambayo unapaka kwa nyumba yako ni rangi ya kudumu, sio rangi ambayo baada ya muda kidogo utakuta imeoshwa na mvua. Na vitu zote ambazo unafanya zinahakikisha ya kwamba inaendelea sawa sawa. Usiishi na rangi moja kwa nyumba yako miaka mingi, wala unaweza kubadilisha kupitia kwa ground base. Kampuni ambayo imeimarisha vilivyo. Asante sana ground base. Naendelea hivyo. Hiyo ndio posta wao wako chini ya ndugu Ole Tibape, ndio naongoza wale wafanyakazi wa benki ya Posta. Hakikisha ya kwamba pesa zako ziko salama, mahali zimewekwa zitakuwa na shida. Asante sana. NSSF, shirika ambalo linachunga maslahi ya wazee. Hakikisha pesa zako ziko salama. Ndugu Kabubi ndio anasimamia hapo kwa NSSF pamoja na NHIF, matibabu kwa wote, universal health care iko chini ya NHIF, kuhakikisha ya kwamba watu wote wanatibiwa kwa hali ambayo ni mzuri sana, kuhakikisha usalama uko katika miili zetu, na kila jambo tunalolifanya ni jambo ambalo linafaa sana. Kenya Tourism ambayo inaongozwa na ndugu Ndolo
pia iko hapo na kuhakikisha inaendelea vizuri sana. Kenya National tena Private Security ambao walikuwa wamechelewa, lakini nawashukuru wa kufika tangaza ya kwamba hiyo union ni union ya kiwanda kikubwa ambacho kimeandika wafanyakazi wengi sana. Hiyo ni kazi nzuri. Nawashukuru sana. Mungu azidi kuwapa nguvu na hekima ya kuhudumia Wakenya kwa njia nzuri na uaminifu na uadilifu. Jambo la muhimu, ukipewa nafasi ya kungoja mahali kulinda mali ya mtu, tulinde kwa njia ambayo ni ya manufaa sana. Ambayo hospitali iko chini ya Dr. Njeru, Albert Njeru, ambao wanahakikisha ya kwamba wanalinda maslahi ya wagonjwa kwa njia inayofaa. Tunashukuru sana kwa kazi yenu. Wale wangali nyuma watembea haraka kidogo, kama hatutaki kuacha. Nakaribia kumaliza, lakini tuhakikishe kila mtu amepata nafasi ya kupita hapa. Workers Union ikiongozwa na ndugu Mehadi ndio sasa inaingia kuonyesha sisi ni mambo gani wanatenda kuhakikisha kila kazi inaendelea sawa sawa. Kenya Decent Work ndio wanaitisha tao, wanataka wafanyakazi wapewe kazi kulingana na maslahi mazuri, kazi iwe sawa sawa, wapate mshahara mzuri na wawe salama katika sehemu zao za kazi. Isi coach pamoja na wale wako chini ya tao Transport and Allied Workers, kazi nzuri sana mnafanya kuhakikisha ya kwamba watu wanafika mahali pao kwa usalama, kuhakikisha kuna usalama, accident free, kuhakikisha wanafika salama. Chloride and oxide ya ndugu yako Pito huko, ambayo pia wanahakikisha betri ambazo mnanunua ni betri ya kuhakikisha inakupa huduma mzuri, sio betri itakauka baada ya muda kidogo. Itakupa kazi ambayo utashughulika na utafurahi, kuhakikisha ya kwamba unapata huduma mzuri sana, iwe ni betri ya aina gani kwa gari lako, nakupa garantii ya muda mrefu, kuhakikisha kazi yako inaendelea sawa sawa. Haya, Amalgamated Union Koso Mamo ambaye anaongoza union hiyo, mama mzuri sana. Hawa ni wale waunda chuma wa kila aina kwa factory zao na kila jambo ambalo linaendelea. Haya, mfanya haraka, tunataka tumalize hiko kipindi mbio haraka sana, ndio huko mbali tutawaonyesha mwaka ujao. Hata nyinyi mmetambulika, mmefanya vizuri kufika. Union ambayo inaongozwa na Deputy General Secretary ndugu Francis ndugu Okwaro Benson, hiyo ambayo ni huduma ambayo
umetulinda kwa muda mrefu sana, na tunashukuru kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Haya basi, tunaenda kumalizia kwa maonyesho ya viwanda na vikundi mbalimbali, wafanyikazi mbalimbali, ili tuende kwa orodha nyingine katika ratiba yetu. Tuende kumalizia maonyesho ya viwanda na vikundi mbalimbali. Wanaokaribia sasa ni the Kenya Petroleum Workers Union, wakisema they serve workers right. Tukienda kumalizia kipindi hiki cha maonyesho ya viwanda na vikundi mbalimbali ya wafanyikazi. Pale pia tunaona Thailand Carpets ambao wanafanya vitu mbalimbali vya ujenzi, wakifuatwa na Nairobi City Water and Sewerage Company Limited. Tukienda kumalizia maonyesho ya viwanda na wafanyikazi na vikundi mbalimbali, ili tuende katika mwelekeo mwingine katika ratiba yetu ya leo. Na Nairobi County tunaona wale basi kutoka Nairobi County wakimalizia, na nikiomba mwenye shahiri Rafael Juma ujitayarishe, kwa sababu tukimaliza tunaenda kwako. Kwa hivyo wale ambao wanahusika na shahiri tujitayarishe, tunaenda kumalizia maonyesho ya viwanda na vikundi na wafanyikazi mbalimbali. Nairobi County pale wakiwa na mbwekse, ndio hiyo. Najua gavana wa Nairobi County anaelewa mbwekse sana, ndio hiyo basi. Haya basi, tukienda kumalizia pale, Mheshimiwa Rais, tunataka kwenda katika kipindi kingine, na mwenye shairi ambaye anaja aitwa Rafael Juma, na shairi lake ni siku ya wafanyikazi. Kwa hivyo tumemalizia kipindi cha maonyesho kwa sasa, na viwanda ni vingi, kuna vile ambavyo hawakuweza, lakini ni wingi. Na sasa tunataka tupate shairi kutoka Rafael Juma, na shairi lake laitwa siku ya wafanyikazi. Juma, twende kwako. Naingia ukumbini niwape maadilifu na waamu ya asili. Hamjambo wana Kenya, wafanyikazi kamili, sote kweli tawasifu. Heko kwa wafanyikazi, kujikaza kazukazu. Hongera viongozi wetu kwa kazi mnayofanya,
kwa kweli umejipanga kujenga taifa letu. Mazito meyakabili, juhudi kujitolea, usingizi upotea, kweli mwaka za mwendo. Wapenzi mliofika bustani ya uhuru, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mpende jirani yako, tuishi kwa utulivu, tujenge umoja wetu, tusaidie viongozi wetu. Hongera wafanyikazi na Wakenya wazalendo, na wapongeza kwa wazi, mmekuja kwa mtindo, msichoke chapa kazi, mtapata na mawindo. Mungu wetu awabariki hadi mwisho wa dahari. Asante. Tumpongeze kwa makofi Rafael Juma pale. Na sasa ningependa niwakaribishe wasanii wa vitimbi wakituonyesha maonyesho ya wafanyikazi. Tuwapongeze kwa makofi tafadhali. Bahali yake. Hayat mom. Sasa bahali yake. Yes mom. Mimi naenda kiwanjani. Aya. Unajua leo ni siku ya wafanyikazi. Exactly. Dunia nzima. Na wewe na kuacha hapa kwa ofisi. Mimi ndo boss. Nyamaza. Mimi nataka usimamie kila kitu. Usimamie wafanyikazi na kila kitu. Okay. Manake kule kiwanjani wajua kuna president wetu RUTO. Na kuna rigathi. Okay. Na Sakaja. Yes. Na wengine wengi. Wasalimie sana. Unamjua Francis Atwoli? Anamjua. Huko pia. Sasa wewe endelea na mimi nikitoka kiwanjani ndarudi. Sawa sawa. Wewe mimi ndo boss. Sasa wacha nigue boss. Unajua boss lazima ajionyeshe yeye ni boss. I am the boss. Mise. Hata unaniitia nini? Nilikuwa nakuja kuchukua zile barua, ushatia saini. Kalia huyu. Hata kutembea imekushinda wewe. Unatembea kama gamia yangu ile alivunjika, unatembea aje? Mimi natembea. Nimekuita saa 2 asubuhi unanigujia saa hii. Bahali yake wacha madharau. Kuachiwa ofisi dakika 5 inakuwa mimi sasa natembea kama ngamia. Hiyo mimi natembea kama ngamia. Hiyo opportunity lazima nitumie. Haya, tumia vile unaweza. Kwanza wewe umesega sana unachua. Warika yako wameretaya wako nyumbani, hata wengine wamekufa. Wewe unafanya nini hapa? Bahali yake. Mimi si unajua na retire mwaka ujao. Hata ifa. Sasa ukishaniambia wengine wamekufa, yaani waniombea mimi nife, utakufa wewe. Hata kwanza mwaka ujao iko mbali, si kuwe kesho. Umetuchokesha. In fact ngoja. Chukua hii, iko na maziwa ya gamia ndani. Nitengeneze chai tekni. Ile nikikunywa, nikiita inaitika. Sitengenezi chai na ngojea mwenye kazi aje. Toka sitaki kukuona next time kwa hiyo ofisi. Get out. Nikikuja, nikigeuka nikubate hapo, you would know yourself. Okay. Wewe ndio ukoria. Ndio ukoria ndo kusema nini? Habari yako? Unakuja saa ngapi? Unafikiri hapa ni kwako? What is the time now? Wasana na mambo ya time umeikuta hapo. Kwani wewe yenyewe hata nabii alisema wako na maso lakini hawaoni. Hauoni nimetoka hospitali kuongeza maji? Maji? Kwa nini ujisumbue na ongeze pekee kwa kikombe ukuje kama unakunywa? Ndio koria. Umepatiwa ofisi dakika 2 na sasa umeanza kutugaragaza. Wewe sikiza. Umetuchokesha hapo, wewe hata uchandikwa na kitu. Nafaka leo una gas smart. Wacha kuniangalia. Sasa nikwambie, hiyo dhongi yote unaona mimi ni bibi wa wenyewe. Is that okay? Bibi ya wenyewe. Sasa hii ni mguu ama ni mkono? Unatembea na mguu ama na mkono hii? Ni saiva. Sasa nikwambie, in fact wewe hata hauna nyota. Nyota iko huko juu, mimi na nyota tunapelekana wapi? Nabii wetu alisema watu wako na mandevu kama wewe hawawezi ona ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo nianze mimi nifanye kazi vile inafaa. Wacha kunifinyilia. Na by the way, Uncle Franco anajua unanifinyilia hivi kazini. Wewe wachana na Franco. Sikisa, si baadaye tuende kwa Faisal tukule kidogo baadaye alafu tutakupeleka bahali. Wewe, nimekwambia mimi ni bibi wa wenyewe. Asana na mimi. Toka hapa basi, toka una faida. Kwenda. Kwenda. Huyu hata
akona bahati bahali yake mwenyewe. The most handsome guy in the world amemuongelesha. Bali yake nimerudi. Oh mami, kazi iko sawa. In fact kila kitu inaendelea mzuri sana. Naona hata mimi naendelea vizuri. Naulizaje Mise iko wapi? Mise? Ule mama. Huyo amechoga, amechaba. Amebit, nimefukuza yeye. Anafanya nini? Mimi nataka watu chap chap. Na ule mama anaitwa Rebeka yuko wapi ule mlemavu? Huyo nikimuita asubuhi ananikujia saa 7. Sasa nikavuta yeye gasi. By the way, nakuletea Fardosa anakuja. Sikiza nikwambie. Huyo mama anaitwa huyo mlemavu ni mama amesoma. Ana degree zake. Okay. Nilimwandika hapa kazi kwa sababu ya ujuzi wake. Mama Kayae. Umemfuta kazi. Mama Kayae, ngoja kwanza. Mimi naitwa Njeri the Cricket. Mimi ni afisa kutoka KOTU. Na tumesikia kwamba kuna mtu ananyanyasa wafanyikazi. Ni kweli, ni kweli. Na sisi kama KOTU tukisikia mtu ananyanyasa wafanyikazi, tunakimbia hapo chap chap. Umefanya vizuri. Ndio huyu hapa. Huyu. Aki uko na bahati ni mimi nimekuja. Na kuambia Secretary General wetu angekuja. The one and only His Eminence General Atuli. Na kuambia angekaa hivi akuangalia akuambie msensi wewe. Nani mshenzi? Msensi sana. Hata huko na bahati sipendi maandamano. Ningeandamana kwa hiyo uso yako vibaya sana. Mbona unabagua watu? Ona huyu. Mimi nakwambia sisi kama KOTU tuko na vitu tatu ambazo tunafuatilia. Ya kwanza ni economic growth. Yaani ndio, kwa sababu president pia anasema hivyo. Ya pili ni political stability. Ya tatu ni job creation. Alafu wewe badala ya kucreate unaharibu. Huyu ni wa kwangu. Nene. Huyu ni kusukuma gasi. Sikia nikwambie. Yes. Umefanya vizuri sana kuja hapa. Yeah. Na mimi nimefurahi manake pia wafanyikazi wangu wote wako kwa KOTU. Yes. Sasa mimi ndio mwenye kampuni. Yes. Na mimi ndio nachukua sheria ya huyu. Si ulifuta wenzako kazi? Walikuwa weak. Na mimi nimekufuta kazi kutoka dakika hii. Correct. Niko na watoto 24, bibi ni 3, please. Shauri yako. Ukifuta wenzako kujua. Toka. Please. Toka. Please msinifukuze. Toka. Please mami. Mami please. Nisaidieni wai. Gasi yangu wai. Haya basi tuwapigie makofi wasanii wa vitimbi pale wakituelezea kazi ambayo inafanywa na KOTU ambayo ni kazi muhimu sana. Na kwa kipindi cha entertainment, kitu cha mwisho sasa ni NHIF Choir ambaye watatuimbia wimbo Hongera Wafanyikazi. Leo ni siku ya wafanyikazi na wanatukumbusha kwamba wafanyikazi ni watu wa muhimu sana, na wimbo wao ambao unaitwa Hongera Wafanyikazi. Kwaya iliyo mbele yako Mheshimiwa Rais ni NHIF Choir. Leba wafanya kazi tushereheke. Siku ya leba wafanya kazi tushereheke. Haki zetu tunaposisitiza kuangaliwa. Umoja ndio ngao kwa yote tunayohitaji. Tunatuongeza tunajua na kuinua taifa letu kiuchumi na kibiashara kwa eneo hili. Tunajivunia Kenya tunayochangia sote. Tujitolee wafanya kazi.
tutumike kukanishwa madaraka, ukabila usitutenganishe wafanyakazi. Ninaipenda kwa moyo wote, Kenya nchi ninayothamini kwa moyo wangu. Upendo, amani, utulivu uweze enea. Baba Mungu twaomba ubariki nchi ya Kenya. Tujitolee wafanya kwa kazi ngumu tuliyonayo. Basi tuwapongeze na tuwapigie makofi. Asante sana NHIF Choir. Tunawapongeza, asante, asanteni. Uongozi ndio uwezo uliopewa na watu kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Yeah.
Kwaya tuwapigie makofi wakienda kuondoka. Asanteni sana sana sana. Sasa, Your Excellency, with your permission, I would like to now call upon the Deputy Secretary General, Organization of Trade Unions, Brother Benson Okwaro, to make his welcoming remarks. Benson Okwaro, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of the country, Daktari William Samoei Ruto, the Deputy President of this country, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wageni wote ambao wamekaribishwa, Governor wa Nairobi ndugu Sakaja, Cabinet Secretaries wote ambao wamekuja kwa sherehe zetu za leo, karibu sana kwa na sisi. Tumeona Cabinet Secretaries wote, tunaona Mheshimiwa Duale, tunaona Mheshimiwa ndugu Mutua na wote ambao labda sijawaona. Nachukua nafasi kukaribisha nyinyi pia na wajumbe ambao wanawakilisha sehemu zingine katika nchi hii. Wandugu zetu wote, board members wa KOTU ambao wako na sisi hapa, wageni wote walioalikwa, mnakuja kwa wengi na nimewakaribisha nyinyi. Mimi sitakuwa na hotuba ya kusema kwa siku ya leo kwa ajili nafasi hapana iko mzuri na naona hali ya anga pia sio mzuri. So nitataka kuchukua hii nafasi tukaribisha governor wetu wa Nairobi ndugu Sakaja ili aje azungumuze na baadaye aite Sister Jacqueline Mugo ambao tunafanya kazi karibu na yeye sana na amekuja hapa ili atubie wafanyikazi wa katika nchi. Karibu Bwana Sakaja. Asante sana, Your Excellency President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, and all the Cabinet Secretaries present, the Right Honorable Speaker of the Senate, Governor Kingi, KOTU Secretary General, Papa Francis Atuoli, EBS, CBS, DZA, something ingine hapo. Wabunge ambao wako hapa, Deputy Governor wa Nairobi, Njoroge Mushiri, leaders of the trade unions na wananchi wa Nairobi na wafanyikazi, ya mjambo. Bwana asifiwe. Naomba mniruhusu kwa dakika moja, Your Excellency, kwa sababu my Deputy Governor is here, asalimiane tu alafu nizungumze haraka haraka. Njoroge Mushiri, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, the workers' leadership, and all invited guests,
Your Excellency, mine will be very short, and is to appreciate you for finding time to come and be with us as we celebrate this Labor Day. The workers' movement is an important movement, and is a movement that helps us in the production and the transformation of our country. So as you lead us in the bottom-up economic transformation model, this is a key plank in what we wish to deliver. We are happy that you associate with us. I'd also like to appreciate the workers, all the workers, and in particular the workers of Nairobi City County, because they work under very difficult conditions, and every day they do their best to deliver for us in the city, the capital city, and for that we thank you. Asanteni sana. Thank you. Asante sana, DG. Your Excellency, it's a distinct pleasure and honor, both as the Governor of Nairobi and also as the Chair of the Committee of Labor in the Council of Governors, to welcome you to your first Labor Day celebrations as the President of the Republic of Kenya. Karibu sana, Your Excellency. Your Excellency, ni siku muhimu sana. This is a historic day. Many don't know when Labor Day started. It started in 1886 when we had agitation for the 8-hour workday in Chicago as well as Australia, and created a worldwide movement of laborers. And it's a day that we hold to remember the sacrifices of our workers, the sacrifices that they make every day. I want to particularly honor the sacrifices made by the workers of Nairobi County Government, who toil every day to make sure we have a city of honor, a city of order, a city of dignity, kila siku. And Your Excellency, I'm glad to report that we have honored their work by making sure that they are paid on time, that they get their allowances on time. In the last 8 months, Your Excellency, Nairobi County, every 27th of the month, simu inalia, watu wamepata pesa yao, and I want to thank you because that part of that is because of your support. But beyond that, it is because they, as workers, have been able to increase our collections. I am happy to report that this year, if you compare January to March 2023, compared to January to March 2022, we have exceeded revenue collection by 673 million shillings, courtesy of the workers of Nairobi. And in the month of April alone, we've collected 800 million, the highest April ever since devolution started. That is courtesy of the workers of Nairobi. Tuwapigie makofi. Your Excellency, yesterday we missed you. Traditionally, every last Sunday of April, there is a service that is held at St. Stephen's, SEK, to pray for the workers. That service is held in a very historic church. And yesterday I took the members through a bit of that history. That church started in what today is Parliament buildings, where the National Assembly sits. But because the colonial government then wanted to build Parliament, the church was moved to Eastlands and became a cathedral that only the Africans could use because there was real apartheid and segregation. And that was in 1902 when they were moved. But that church, together with the labor movement, have been an integral part of the journey of independence in Kenya, because in the 50s, when the colonialists segregated and divided Kenyans along tribal lines, when the Kikuyus and people from Mount Kenya were moved out of Kaloleni and Makongeni into Bahati, Tom Mboya, a young man in his 20s, a Kanjo worker, decided to agitate. The colonialists murdered Mbotela, a councillor called Tom Mbotela, in what is now Bama Market, 24th of November 1952, just after the state of emergency, to try and bring tribal tensions. It didn't work. The next year, they murdered Ofafa, which is where we get the estate Ofafa Jericho. Because when they murdered him, they came 2 hours later, they burnt down Bama Market. The people stayed calm. The next year, they murdered Ofafa at the same place. The people stayed calm because they were trying to create a tribal rift by saying these people, Luo councillors, Mbotela and Ofafa, were murdered by Mau Mau. 2 men, Jaramogi Oginga Odinga and Tom Mboya, went round Kaloleni Social Hall, Mudhurwa Social Hall, in Makongeni, telling the people from the community to calm down and not to protest and not to cause chaos. Today, Your Excellency,
We need Jaramogi Oginga Odinga. We need Tom Mboya to go around again Nairobi, telling the people to calm down, to stay peaceful, not to be divided along tribal lines, and not to enter into any violent action. We need that today just as we needed it back in that day in 1952. Tom Mboya, a great labor leader, if he was to wake up today, I'm sure he would be proud of the labor movement. He would be proud of Francis Atwoli because of the work you have done. And I want to thank you, my own dad, for what you have been to us. Hata kama last year ulikuwa umeenda njia ingine tofauti na sisi, najua uliambia wafanyikazi wanipigie kura. Na nashukuru wafanyikazi kwa sababu mlinipigia kura, but sasa muona Papa Francis Atwoli amerudi ako kwa line na ana support rais wetu William Samoei Ruto. Thank you very much. Your Excellency, very quickly, I know many people who've come here today have experienced the challenge of drainage that we're facing in Nairobi today. A lot of our roads are flooded, a lot of our highways are flooded because of a number of things. Number one, a lot of illegal dumping has been going on in the city. Number two, Your Excellency, I know some of the works are going on. We have started with Kenha and Kura. We've gotten a contractor on Huru Highway and Wayaki Way to finish the work, because when they did the expressway, ni kama walifikiria watu wa juu peke yao, watu wa chini wakasaulika. So our teams are going around the county sorting out that challenge of drainage, but we have agreed with the Director General of NEMA. Nairobi is the environment capital of the world. We host UNEP. Paper bags that are plastic and bottles had been banned, but they have come back. In a week, we are going to go into another operation to make sure that plastic paper bags that had been banned, because they are the ones clogging our drainage, are no longer in our markets, are no longer in our supermarkets, because we must keep our city clean. I want to thank you because we've been able now, and towards the end of this week, tunaandika vijana 3,500 ambao watakuja kusaidia kufagia Nairobi na kusafisha. Wale wafanyikazi ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi tukiwa watoto ndio bado wanafanya leo. Wamekuwa wachache na wamezeeka. So wiki hii ikienda kuisha, vijana 3,500 na akina mama wataandikwa kazi Nairobi hii, watusaidie na kazi hiyo. Jambo lingine, kwa sababu leo ni siku ya wafanyikazi, na nakushukuru kwa sababu najua kwa taifa lote unafanya. Nairobi tayari tuko na community health promoters ama CHVs 7,460. Your Excellency, kila mwezi tarehe 27 M-Pesa inatingika, wanapata pesa yao bila kuchelewa, na nimeshukuru kwa sababu umesema as a national government unatuongezea 2,000, so wa Nairobi watakuwa wanapata 5,500 tunawalipia NHIF 5,000, tulisema pesa mfukoni. Asante sana. Your Excellency, nikienda kumalizia, nafikiri ni muhimu kusema ya kwamba every Labor Day there is a pronouncement on minimum wage. Sometimes it increases, sometimes it stays stagnant. Whenever you make that announcement, the public sector is always very quick to comply, the public sector. But the private sector tuko na shida. Sekta moja ambayo najua ni sekta ya private security workers. Maaskari wetu ambao wanalala usiku, wanalala mchana ndo usiku wawe kazini, na mara nyingi hata mchana hawalali kwa sababu wanashikilia kazi mbili, wanalipwa 4,000, wanalipwa 5,000, yet you pronounce minimum wage above 13,000 shillings. Many of these private companies zina charge wenye manyumba 30,000 shillings kwa askari moja, 50,000 shillings kwa askari moja, alafu unalipa mtu 6,000. Kwa uchumi hii, Your Excellency, ni jambo la kusikitisha sana. Tusaidie kwa private security workers. Najua Isaac Andabo wako hapa mahali, ndo yule kukaa wangu ambaye ndio Secretary General. Bado utawatetea, na naomba Your Excellency uwakaribishe siku moja waje State House. Kuna wakati niliwapeleka huko awali, ilikuwa mara ya kwanza tangu Mungu ajenge Kenya askari kuingia State House. State House inalindwa na GSU, na waliingia wakaongea, lakini haijatekelezwa.
I know in your government you are going to do something good, because there are 450,000 of them across Kenya, there are 250,000 of them in Nairobi. Ya mwisho ambao ni wafanyikazi wanaumia ni madereva wetu wa Uber, madereva wa Taxify, madereva wa Bolt, hawa madereva wa the digital hailing companies. These companies, because of competition, na tumefanya regulations tayari ambazo ziko kwa waziri Murkomen, they race to the bottom. Today you will take a taxi from here to the airport na ulipe 600. 90% of the accidents we have is because these drivers have to drive for 22 hours a day to make money. The Competition Authority and the AA of Kenya can come up with a pricing formula. Hiyo kazi tayari tulifanya. It is just to gazette those regulations ili pia kadere aweze kupata kitu. In town we have designated spots for them to pick and drop. Walikuwa wanashikwa. So Excellency, kwa hayo mengi ningependa kumwalika. Asante sana. Amenikumbusha jambo lingine. But Your Excellency, I would like to invite Federation of Kenya Employers. As she comes, please take that point seriously. Those people are suffering. Those drivers are really suffering. We thank you for your support. And allow me to introduce now Jacqueline Mugo, FKE Chair. I forgot to mention the area MP, Jalango, is here. Please, Mama, wave to Undo MP wa hapa Langata. Thank you. No. Your Excellency, Dr. William Ruto, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, our Governor, Johnston Sakaja for Nairobi County, Your Excellencies, the Ambassadors and High Commissioners present, the Cabinet Secretary for Labor and Social Protection, Honorable Florence Bore, Cabinet Secretaries present, the Principal Secretary for Labor and Skills Development, Honorable Geoffrey Kaituko, Principal Secretaries present, Dr. Francis Atwoli, the COTU Secretary General, board members of COTU Kenya, members of the Management Board of the Federation of Kenya Employers, led by our Deputy National President, Michael Macharia, fellow employers and workers, distinguished guests, ladies and gentlemen, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, the Federation of Kenya Employers is really pleased by your presence amongst us today, this being the first Labor Day under your leadership. And we gather here to celebrate the hard work that employers and workers continue to do to contribute to the growth and development of our beloved nation. The theme of this year's celebration is an apt one and reflects the current economic situation that we face. As we celebrate International Labour Day today, we have a chance to take a moment to reflect on the current state of affairs and the aspirations that we are yet to achieve as a nation. Your Excellency, the labour sector has faced several challenges in the last year. We know that households are struggling to put food on the table and that enterprises are struggling to remain in operation. The cause of this sorry state of affairs is well documented. We have experienced severe weather conditions for a long time, coupled with the global challenges that have had a direct impact on our economy, including the war in Ukraine. These global developments have caused disruptions in the global supply chains. Local business either cannot access overseas markets, or where they do that at very heavy costs. Employers believe, Your Excellency, that these challenges can be tackled to reduce the cost of running businesses, which will eventually create jobs for the unemployed youth. Because I've been asked to be brief, I just want to highlight 3 priority issues that employers plead with your government to address. One is job creation and productivity. Kenya continues to witness a shrink in the formal wage employment opportunities, as only 333,502 jobs were created in Q4 of last year.
This is a decline from the 444,046 jobs which were created in Q3 of the same year. And these are statistics from the Kenya National Bureau of Statistics. Many businesses, especially the MSMEs, cannot afford the costs associated with operating in the formal employment sector. And this has led to the growth in the number of unemployed Kenyans, as many employers struggle to manage their costs. Your Excellency, the structure of our economy, as we all know, is such that only 15% of wage employment is in the formal sector. 84% is in the informal economy. These numbers continue to rise as many youth, in fact, opt not to look for jobs after they fail to do that on several attempts. Sorry, I was hurting your ears. Your Excellency, our request is that your agenda of jobs be at the core of government policy. We believe that any policy that is detrimental to both jobs in the short term and in the long term, no matter how well-intentioned, should be avoided. In the area of productivity, I just want to highlight that actually our labor productivity is quite low, and we look forward to working with the government to be able to enhance the productivity of our enterprises. The second issue I'd like to highlight is the need to enhance stability and predictability in the business regulatory environment. I would like to emphasize the importance of stability in the regulatory environment for businesses to thrive. We do encourage the government to work with employers to provide a friendly and predictable business environment which will help business to recover and also perform well and expand for jobs. We therefore ask that before any changes are made, new changes, enough lead time, we are proposing 1 year, be given to businesses to be able to plan, to adjust their budgets and restructure their financial flows to meet these new costs. Your Excellency, the third area is on wages. Minimum wages in this country are very well regulated by the laws that we have, the wage guidelines and the relevant laws, which state that they should be reviewed not more frequently than once every 2 years. And we are aware that last year there was a 12% increase on the minimum wage. I know that my brother Francis will be asking for an increase in the statutory minimum wage because this is actually in his DNA and it is the role that unions play. But we request that looking at the current state of the economy, we allow businesses to stabilize and that we facilitate the wages councils and the National Labour Board to meet to discuss so that we can advise the government on what can be done for next year. We do appreciate the difficulties that Kenyans are going through, but we believe that if you stabilize businesses, then all of us will gain at the end of the day. Your Excellency, as I close, I want to emphasize that employers are open to engagement with your government through social dialogue to find win-win solutions for some of the issues that have been pending for a long time. We believe that if we work on these policy areas, then as a nation, we'll be able to move forward together. Let me close by appreciating your leadership and appeal also for peace in our nation at this time. I want also to appreciate the role that KOTU plays and also the leadership of the Ministry of Labor. As the famous proverb says, he who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and perseverance. Your Excellency, we want to assure your government of the employer support and commitment to working closely with your government to address some of the astounding issues that we have, so that we can all move towards the attainment of the aspirations contained in the bottom-up transformation plan. So happy Labor Day to you all. Thank you, and God bless Kenya. I now want to call back Brother Benson Okwaro to invite the Secretary General to address us.
deliver his remarks and pass the greetings for Kenyan workers. Welcome, Dr. Inasema hiyo ni wimbo moja sana ilikuwa inapendwa na mama yangu, na ninajua wengi sana wale waliokuwa wanasikia hiyo wimbo. Wako pale watu waliokuwa wanasikia hiyo wimbo, wabebe mikono juu. Mungu awabariki. Hii inamaanisha hiyo wimbo ya kwamba hata uwe na nini, uwe na akili ya aina gani, na uwe na pesa za aina gani duniani, hasitaweza kama wewe sio mtu mcha Mungu kukupeleka mbinguni ama kukufaidi. Kwa hivyo ni nini itakayokuzuia kuingia mbinguni? Ili wewe ni mcha Mungu, ulitukanyaga, mimi nikiwa mmoja wao masenior campaigners wakati huo, si namna hivyo? Haya, wacha kwanza nitambue waheshimiwa, alafu hiyo tutachapa baadaye. Your Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency the Chief Cabinet Secretary of Prime Minister Honorable Dr. Musalia Mudavadi, Wycliffe. I want also to recognize the Speaker of the Senator, Honorable Amason Kingi, accompanied by one Cabinet Secretary from my home area, my second home area of Kilifi, Sister Aisha Jumwa, the Cabinet Secretary of Labor, Social Protection, Sister Florence Bore, all Cabinet Secretaries who accompanied His Excellency the President and who are here, including Honorable Waziri wetu wa Foreign Affairs, the Principal Secretary, Minister of Labor and Social Protection, Geoffrey Kaituko, other Principal Secretaries present, the Executive Director of the Federation of Kenya Employers, Sister Jacqueline Mugo, the Chairman Labor Committee who is here in Parliament, Brother Muchangi Karemba, waheshimiwa wabunge wote ambao wako hapa na sisi, the Chairman, the ambassadors and high commissioners present, ILO Regional Director for East Africa, Brother Wetito Chibebe, and also I want to recognize
Ms. Zainabu Hawa, Director General of UN Office in Nairobi, and Dr. Stephen Jackron of United Nations Resident Coordinator, based here in Nairobi. I want also to take this opportunity to recognize the Chairman of the National Social Security Fund, NSSF, Anthony Munyiri, the Acting Managing Trustee, National Social Security Fund, Brother David Mwangangi, Chairman, National Health Insurance Fund, Michael Kamau, Engineer, the Acting Chief Executive Officer, National Health Insurance Fund, Brother Samson Kuhora. I want also to recognize the Chairman, National Industrial Training Authority, Dr. Kamau, Director General of the Industrial Training Authority, Dr. Stephen Ogenga, the entire court executive board members who are here with me, without also leaving my own wife, my wife, Mary Atwoli, is with me here. Other dignitaries present, brothers and sisters, first of all, let me start by Your Excellency taking this important opportunity to very highly thank you for honoring our invitation and accepting to be the chief guest during the 58th Labor Day celebrations, whose theme is Kenyan Workers for Economic Growth, Political Stability, and Job Creation. This is the year's theme, Your Excellency. It reminds us that without political stability in our country, we cannot be able to grow our economy and hence create employment for our young men and women. Your Excellency, this is a very special Labor Day for you, considering it is first Labor Day celebration with you as our President. We at RUTO Kenya, Your Excellency, we remain greatly indebted to you for being receptive and honoring. Bearing in mind that we had opposition during your election, but nevertheless, here you are with us. We therefore accept and remind ourselves that we do indeed owe you more than what you owe to us. We also want to take this opportunity to highly thank you for having given us the first opportunity to meet all labor leaders while you are still reorganizing your office, and that was not, we can't take it as workers just for granted, that because you love workers, you accepted our delegation to be with you on 14th of February 2023 at State House, Nairobi. And you moved with speed to adopt and implement some of our proposals, including Convention 190 on harassment and violence at work. We are very grateful for that, Your Excellency. A little bit of our history, and I want also expressed by our Governor Johnston Sakaja. Our governor did narrate a very long history of Eastlands, including Mbotela, where I grew up, and Eastlands being part of the Nairobi and place where workers reside in this republic of ours. Labor Day has a unique history dating back from 1st May in 1986. And this is all about strikes and dissatisfaction of workers in their places of work, including here in 1901 when we had a railway workers' strike that led
to workers to be part and parcel of the other international workers during those colonial days. And we want also to take this opportunity to thank our founding father, Mzee Jomo Kenyatta, who declared this day, Labor Day in 1963, immediately after our independence, to be part, Kenya to be part and parcel of the international community in recognizing and also celebrating this wonderful day. Your Excellency, we, for a long time, we want to take this opportunity to thank government because most of your predecessors have always appeared on this day to commemorate and to join working men and women of our republic in celebrating this wonderful day. Being your first day to be with us, Your Excellency, Go to Kenya without any doubt was amongst the first people, particularly after the Supreme Court accepting your election and affirming it as a president of the Republic of Kenya. We had to accept it as workers and to congratulate you. We did this considering that the fact that as workers, we are guided by the ILO Convention number 144 on tripartism arrangements. This requires us to consult your government on a daily basis. And also all delegations of workers, be it in Addis Ababa during the African Union Labor and Social Affairs Committee or Commission during those days, this delegation is led by no other person but by your Minister for Labor is the one who leads such a delegation. Our delegation to Geneva, which is annual to attend the International Labor Conference, is always led by the Minister for Labor representing Kenya government. We as workers and employers, we just automatically become part of government's delegation outside our boundaries. So as workers, if you would have said we are not recognizing you, then you would have equally said you are not also recognizing us. And that would have created a big rift under tripartite arrangements as it is known locally and internationally. We thank you and we echo your quick response in bringing us closer to your government. This is because when we attained independence in 1963, Mzee Jomo Kenyatta was equally a person who did plant a sense of direction to our masses in an area of forgiveness and forgetting the past, forging ahead as a nation. You extended your hand not only to the workers, but to so many political groupings in our republic. And we can't take it for granted, Your Excellency. We want to thank you for that. I want also to say something little about NSSF, Your Excellency. You have guided us within a shortest possible time to make us realize that we wasted a lot of time on 200 shillings employers, 200 shillings workers, of which could not be able to assist any retiree after working for 40, 30, 60 years. We are part now and parcel of 6%, and we know for sure that when we exit from what we are doing as employees or members of various trade union organizations, we will be able to benefit out of that in order to avoid the old age poverty. On National Health Insurance Fund, Your Excellency, Kotu Kenya equally thank you for appointing a new chairman and a board of the National Health Insurance Fund. Your Excellency, some of us, we know Engineer Kamau personally. He's a man of no nonsense, and we are sure he will have to lead that board
into new reforms and make sure that NHIF is closer to its mandate, and it works and it assists Kenyans of all shades, and also to assist you in your universal health care as enshrined into our constitution. NHIF currently requires, it is in dire need of transformation because of the changing pattern and so many different diseases that are facing our workers everywhere, including cancer, which is so much prevalent in our republic. On an area of climate change, Your Excellency, I want to thank you. You took it upon yourself. You went to Sharm el-Sheikh in Egypt to be part of the global community in advocating and finding ways as per how, as a nation, we can be able to mitigate the climate change which is caused by global warming. And you went further, Your Excellency, to make sure that as we had a 4-year drought, you had to seek for spiritual guidance when you invited church leaders, pastors, and other church, both Muslims and Christians, at State House to pray for what we are seeing now. It would have been with us right now here, but I promised you it can't rain until after your speech, because I come from an area of people who control rain in Western Kenya. Your Excellency, also last year in November, while addressing the ITUC Congress in Melbourne, Australia, I lauded your government for its initiative towards disability inclusion. At this juncture, Your Excellency, I would kindly request you to ensure that workers are represented on the governance board of the National Council for Persons with Disability, because disability is with us, and we must also champion the aspirations of the people living with disabilities so that they can be part and parcel of our working community. An area that Johnson Sakaja, our governor, touched on in an area of the security guys and the security companies we have. I want to say this, Your Excellency. As workers, we have written to you and remain grateful for your positive response towards ensuring that mechanization, the agricultural sector, and the outsourcing of labor are stopped. In every country, Your Excellency, the governments are concerned about their people, their working people. Kindly, Your Excellency, close your ears and don't listen to those who say outsourcing, if it is outlawed, will deal a major blow to the way of doing businesses. This is a total lie, because many countries have outlawed it because it amounts to indirect slavery. And the ILO, we have said that if you outsource, those people outsourced working on your premises remains your responsibility, and you must accept them to have a free and independent negotiations of their CBA. Further, Your Excellency, outsourced labor does not feature anywhere in our revenue collection books, nor do they contribute to the NSSF and NHIF. Let your government take action, because most of these outsourced people are paid in cash. A good example, Your Excellency, is the private security sector, of which Governor Sakaja has just mentioned, where more than 1.2 million Kenyans are employed, yet most of them are paid in cash. There is another animal which has lived with us, Your Excellency, and this one you must also close your eyes and deal with it. This animal called SRC. SRC, when it was put in place, it was meant to advise particularly the public sector area of employment.
state officers and those other people. But what it has done, Your Excellency, and this negates the principles of the International Labour Organization, ILO Convention number 87 and number 98, that they want to negotiate, they want to decide on CBAs. CBAs are freely negotiated between workers and employers on free, you see, on give and take basis. There should be no any barrier in between. And the former Attorney General Githu Muigai wrote to us assuring us that SRC, their role is advisory. It's not to enter into negotiations to bar the freely negotiated CBAs and so on. And we don't want to mention this. We love this country. Otherwise, we can take this matter to the ILO, but because we are part and parcel of this country, Your Excellency, and we know how you move. You are a swift worker, you move very fast, and I know you will have to make some changes in the SRC behavior. Even you, they want to consider what our head of state is supposed to get when they are not outside there talking to people. And we cannot allow that. Privatization of state corporations, Your Excellency, I want to thank you very much. We have parastatals that are connected closer to our hearts, that they cannot just be privatized like that. And I want to take a good example of what you did recently when you were in Malava. You barred privatization of our sugar industries in this country. That is good. We have industries that are performing, Kenya Ports Authority, Kenya Airways, and so many others that we are proud of, Your Excellency, including KBC, Kenya Pipeline Reinsurance Corporation, and so many others that are performing well, which they just require stiff and modern applications of management to make themselves sustainable, other than privatizing. And you have a lot of people who can help you to do this job. Your Excellency, the last thing I want to talk about is that this country doesn't have an organized public transport. I would like to thank the government of Kenya for making a strategic policy decision to invest in transformative green mobility in Nairobi. This came following your recent visit to the European Commission that saw the European Union and your government sign a declaration of intention to finance an electric bus line in Nairobi, BRT3. This one we support it because workers are being maimed, harassed when they are seeking transport to their places of work in matatus. And matatus must be regulated, Your Excellency. This city must remain an international city, and this city must, it is the gateway to the Republic of Kenya. Yesterday when we were in the church, I was reminding the governor of Nairobi that he must make sure he's doing very well in revenue collection, he's paying our members, even doctors, he has promised to promote them, but equally we want a clean city. We need to regulate our hawkers. We can organize a market somewhere 100 kilometers, 60 or 30 kilometers outside Nairobi, and we put there an electric train to be transporting people to go to where hawkers are instead of them being everywhere in town. So the public transport is a very important thing, Your Excellency, and we want to support you on that, in that particular area. Lastly, before I sit down, Your Excellency, I would like to call upon your government to ensure about political stability in the country so that we salvage our economy from any reunions and equally attract foreign direct and indirect investments that will see the formalization of jobs. In Kenya, out of 17 million workers employed, more than 10 million workers are in informal sector. And these workers in informal sector, if they don't access their places of work, they don't have any pay at all. And they are part of us.
In 2008-2009, when we had global economic crisis, Africa was not hit so hard because of huge investment in our informal sector. And we must protect them. To protect them, Your Excellency, go beyond where you are. Make sure you reach out to any of your political enemy to make sure that this country remains stable, Nairobi remains stable. We avoid this issue of maandamano. I'm not competent to advise you. I'm not competent to advise Raila Amolo Odinga, who is my brother-in-law. He started politics at the age of 14. Whom am I to advise him? Your Excellency, when you were fighting to become the 5th president of this republic, we in Azimio, we were calling Raila the 5th. Little did we know what sort of guns you had. Nyinyi mnajua vizuri, si namna hivyo? Si mnajua mimi nilikuwa mtu wa Azimio. Na nataka kuambia ukweli, na nikisema ukweli watu wanasema wewe atuele anasema nini. Mimi haja yangu kubwa ni nchi hii. Saa hii ukienda Sudan, Khartoum, unapita kwa miwili ya watu wamekufa. Na hatutaki hiyo hapa. Mimi niko na ofisi Sudan. I'm the president of the larger trade union, trade federation of East Africa. Na ukienda huko watu wako kwa shida, hatutaki shida kama hiyo katika nchi hii. Sisi katika Azimio tulikuwa na president, tulikuwa na mawaziri wa internal kama wakina Matiang'i, kifua kubwa, nguvu kubwa, tulikuwa na pesa, tulikuwa na kila kitu. Kwanza tukakuweka nje, tukakulima kabisa. Pale ulitokea ukapita kwa sisi kama watu wamesimama, ama kama lile shamba kwa wale wanaotoka Kitale ama huko Western ambako kuna mashamba ya mahindi. Mahindi ikisha tolewa, ama huko Rift Valley, mahindi ikisha tolewa kwa shamba, wachawi huko Western wanakimbia kama kitu ingine. Unaweza shangaa huyu ni mtu alipita hapa. Wewe ulipita kwa sisi kama watu wale wamesimama. Nikajiuliza, hii television inasema ukweli ama ni uongo? Na sisi tulikuwa na AK-47, tulikuwa na pistols, tulikuwa na ile gas canisters, tulikuwa na grenade ile ya kutupa na inamaliza watu, tulikuwa na uwezo, na tulikuwa na ukapita kwa sisi, na wewe ukuwa na hizo vitu. Sasa, what makes us think atukienda kwa streets kwa maandamano, we will change the status quo? I said yesterday, there are other situations that are irreversible. Kuna mambo ingine ambayo huwezi kubadilisha, mambo ya Mungu. Mimi nataka kuambia nyinyi, na yakisha fanyika, you accept it. Because wewe ulikula kiapo. Mtoto wa Kenyatta akakupatia ile panga mrefu ya kulinda nchi. Hii mambo ya Jubilee, labda hii election ilikuwa namna gani? Baba, angalia hapa. I said, when you retire, Your Excellency, you must be a peacemaker. Huwezi kujishusha chini tena you become an activist. So, mtoto wa Kenyatta anataka awe peacemaker. Na yeye alifungia watu, huwezi kuingia State House, watu yake ukuwapigia simu, hawezi kuchukua. Sasa ukija shindwa, brothers and sisters, you accept it. I was with them. I know most of us, mimi, Peter Kenneth, watu ambao tulikuwa huko, Maina Kamanda alituonya mapema. Yule mzee, siku moja umuite kukuja na chai, alionya sisi, akatuambia hii mtoto wa Kenyatta anapeleka jinji nowhere.
Na mimi kawaida naogopa kushindwa. Nikasema hii kama tunaenda Noya sisi tafanya nini? Nikajikonsoli mwenyewe nikasema hapana, lakini Mudavadi yuko huko. Kama kitaumana kwa ajili kwa Mudavadi sitaka appointment. Nitafika kwake usiku niseme maneno bwana. Vile unaona hivi maneno imekuja mbaya. Lakini sasa sisi kurudi nyuma kwanza kusema what is the end game of maandamano. I know for sure Raila Odinga did a lot for this country. Hakuna mtu ila ajui. He brought second liberation. He fought for the new constitution. He has done a lot of things since his youth. We recognize him as a Kenyan leader. I'm prepared. And the president is here, is prepared, pamoja na deputy wake na prime minister. Waangalie, hata kama ni ile kazi yake ilikuwa ya kuangalia mabarabara ya Afrika ama uchairman mwingine hapa. Tumtafutie mambo ya hapa ndani. Na kila siku anapata opportunity ya kufungua mikutano. Asisukumwe sana na wale ambao kuna wengine huwezi kujua. They used his name to enrich themselves. We know them. Because peace is of paramount importance to our children and our prosperity, our future generation depends on peace. Kwa hivyo we must, everybody, not only me, I'm not competent to advise, but anybody who is here and can reach out on them. We are prepared, and I know President Mutu wa kanisa, Rigathi, hata mama ni reverend, pastor. I know Musalia comes from a Christian family. I know all of you. Moses Wetangula the same Katoliki mwenzangu. Hakuna mtu ananiambaya. They are forgiving leaders. And let's reach out to Honorable Raila Odinga. Let's reach out to President William, who is accessible. Amefungua. And mimi nilifanya kazi na mzee hayati Daniel Toroitich Moi. I had opportunity to work with him. William Samoei Ruto is a replica of Moi on time. Time. Akikwambia saa moja na nusu, saa moja na nusu. Tumuulize Nairobi. I know him. Hatutaka awe kwa mstari ya mbele waseme yeye ndiye anatoa mabunduki kupiga watu, yeye anafanya nini. It's a clean man, I know his heart. We must reach out to leaders so that we reduce tension between police and the citizens of this country. Workers want to access their places of work peacefully. Mimi sasa ni mzee. Mimi sio kijana, hata kama mnaona Mary bibi yangu ni myangu. Mary kazi yake kwangu ni kuangalia socks nimevaa namna gani, shati yangu iko sawa sawa, saa ya kumeza dawa ikifika ni saa ngapi, yeye anaweka hiyo diary. Because tukiandika mtu mwingine tuseme ni personal assistant atatuibia. Nikitaka kwenda Ulaya na niambia ndege yako ni safulani, gate ile unapitia ni hii tikiti iko sasa, mzee hii boarding pass umebeba ni ya mwaka jana, hii ndio ya leo, hiyo ndio kazi ya Mary. Nataka kushukuru nyinyi na niwaambie ni lazima to support His Excellency the President for the purpose. You are at end game, hakuna njia my friend. Juzi umeappoint mkubwa wa majeshi, uliappoint inspector general, umeappoint cabinet. Mtu kukutoa ni shida, atakutana na bunduki mbali sana.
So let's not dwell on impossibilities, things that cannot happen. Let's accept as you lose, as one day for us who have lost some of our loved ones. Unaweza kufikiria kama amelala ataamuka. Hataamuka. It is better to come on terms you have lost your loved one. And then you can't get into stress and depression and hence death. Ama kubadilisha jua kutoka mashariki kuendelea magharibi. It's not easy. Let's accept. Mimi ndio nilisema miti ikatwe. Miti ilikatwa Sugoi. Mimi nilikuwa kwa ndoto zangu tu. And I was the first person to accept his election. Hata mtu yeyote kabla hajasema nikiwa Western nikaambia watu jameni wali ya banji omwana huyu amaro kucheneshi sana. Nikasema huyu kijana ameenda na kiti na ni lazima tukubali hiyo, na ni lazima mjue sasa from today, ingawa Musalia walimfanya the spokesperson of our community 2016 December 31st, it has now been entrenched and we must accept that. Watu wakaniambia basi uambie Oparanya muende pole kidogo sasa. Maneno imebadili. So Your Excellency, I don't want to tire you with words, but what I'm appealing to Kenyans is that tomorrow wamesema itakuwa maandamano. Workers, let us not participate. Sisi ni watu wa mshahara. Ukikosa kufika kazini, unaweza futwa kazi, mambo yote inaweza kuwa mabaya. Hiyo huwezi kutetea mtu kwa ajili alikuwa kwa maandamano. There is nothing you can gain. We have a constituency to protect. Employers and workers, we must protect our constituencies. We must support His Excellency the President to spur economic growth so that we can be able to grow economy and employ thousands and thousands of young men ambao wanatoka kwa shule. Lastly, Your Excellency, nikikosa kusema hii nitanyongwa. Your Excellency, as I end, I know we are in both political and economic quagmire. But bearing in mind that all of us, including workers, are involved in the restructuring of our economy, your incentive to these workers is only in one form: a consideration for a moderate general wage increase. Hatusemi minimum. In 1973, October to 1974, January, we witnessed ile ilikuwa naitwa oil shock economic recession. Na mzee Jomo Kenyatta alipoona mambo imekuwa magumu kwa kila mtu in this republic, aliongeza ile kitu inaitwa general wage increase. General wage increase itashika kila mtu, hata kama ni percent ngapi mbili, hata cabinet secretary, hata nani, kuliko kuwa tunaomba minimum wage all the time. Governor, we need a moderate. Workers hawa nauliza if there is a moderate, because sometimes minimum wage does not affect those people covered under collective bargaining agreements, and everybody is hit. Hii uchumi na sio ya Kenya peke yake. Hii vita ya Russia na Ukraine, Russia ndio number one kwa kutoa gas. I didn't know that gas even in Europe they use nuclear energy. Nuclear energy is powered and energized by gas. Huko wanapima stima sasa. Na gas inatoka Russia, Ukraine, Qatar, hizo nchi ndio. Sasa with the war looming, the war that has been in place for a long time, even vitu vya ng'ombe kula, dairy food, chakula mingi inatoka Russia, ya kutenge mambo ya ngano na nini na Ukraine. Shida iko duniani mzima. Kwa hivyo sio sisi hapa Kenya peke yetu, ingawa wale waliopata wengi walikopa madeni nayo tulikopa. Bunge inapeana ceiling tena inafunguliwa, bunge inapeana ceiling tena inafunguliwa. So you must also put some mechanism in place to grow economy. But please, current economic times are hurting everybody.
Na kwa niaba ya hawa naomba tu, sina nguvu na yeye safari yako kuja kuonana na sisi, labda next year tutasema kwa vile ulitupatia mwaka jana, hii mwaka ya pili tutakupa kupumzika kidogo kuangalia mambo ingine, lakini leo tutoke na kitu kidogo kwa mfu. That one I leave to you, Your Excellency. Thank you very much. I invite my sister, Sister Florence Bore. You are welcome. Our Minister for Labor, able Minister for Labor. Thank you. Thank you, Brother Otuoli. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, Governor Kingi, the Honorable Speaker of the Senate, my colleagues, Cabinet Secretaries present, Excellencies, Ambassadors present, the Governor of Nairobi County, Honorable Johnson Sakaja, Principal Secretaries present, the Chairman and Executive Board members of KOTU, the Secretary General of KOTU, Brother Francis Atwoli, the Chief Executive Director, FKE, my sister Jacqueline Mugo, Chairman of Labor Committee, Parliament present, ladies and Mjambo wafanyikazi wenzangu. Labor Day celebrates the most important stakeholder in our economy, the Kenyan worker. On this day, we reflect on the condition of the Kenyan worker, their environment, their benefits, and their future. On this day, we celebrate the immeasurable contribution of every shop floor across the country to the economic growth of our nation. We applaud the hard and diligent work that keeps production lines moving, markets stocked, and our economy ticking. We also appreciate the principle of tripartism and social dialogue in the labor sector between employers, workers' organizations, and government. This engagement guarantees industrial peace and harmony, which is necessary for the growth of sustainable enterprises, decent jobs,